Okay, so now we will learn some words related to team, work, co-workers, and a few more. So let's try it out. So the word for team is equipo. Equipo. So yeah, equipo, team, equipo. So this one is simple. I think we have talked about sports before. So yeah, team, equipo. And the next one, we have talked about work before. So the word for work is trabajo. Trabajo, to work. Trabajo. And the third one is compañeros de trabajo, which refers to co-workers. Compañeros de trabajo. Co-workers. Compañeros de trabajo. So the word for compañeros refers to companions. So it's kind of saying like your work companions. Tu compañero de trabajo, your work companion. So yeah, this one is simple. Okay. So yeah, all right here, co-workers. You can see the co. So co-workers, compañeros, compañeros. So yeah, your companions of work, basically. So one more time, here we have equipo, the team, equipo, trabajo, work, trabajo, and compañeros de trabajo, co-workers, compañeros de trabajo. Okay, and we have a few more phrases. The first one is depende de, which means it depends on. Depende de. It depends on. Depende de. And the next one, por supuesto, which means of course. Por supuesto. Of course. Por supuesto. So, yeah, these ones are simple. So whenever somebody tells you something and you say, oh yes, of course, you can use por supuesto. Sí, por supuesto. Yes, of course. So one more time, depende de, it depends on, and por supuesto, of course, por supuesto. Okay, and we have a few more. For example, un ejemplo, an example. So if I was to say for example in Spanish, I would say por ejemplo, and un ejemplo is an example, an example. Por ejemplo, for example, un ejemplo, an example. So for and an, por and un. Okay, un ejemplo. And the next one, fue un error. It was a mistake. Fue un error. It was a mistake. So yeah, fue un error. Error, mistake, an error. So one more time. Un ejemplo, an example, and fue un error. It was an error. It was a mistake. Okay, and let's try the examples. So yeah, the first one is fue un error del jugador no haber lanzado la pelota antes. Por su culpa, el equipo perdió. It was a player's mistake not to have thrown the ball earlier. Por su culpa, because of him, por su culpa, el equipo perdió. The team lost. So yeah, fue un error, it was a mistake del jugador, of the player, no haber lanzado, not to have thrown the ball. Lanzado la pelota antes, the ball earlier. Por su culpa, because of him, the team lost. El equipo perdió. So, one more time. Fue un error del jugador no haber lanzado la pelota antes. Por su culpa, el equipo perdió. Okay. And the next one. La calidad del trabajo depende de las habilidades
de los compañeros de trabajo. The quality of work depends on the skills of the coworkers. La calidad, the quality del trabajo, of the work, depends de las habilidades, on the skills, habilidades, skills, de los compañeros de trabajo, of the co-workers. So yeah, this phrase is quite long, but I think you can understand it. Okay, and the next one. The first one is, ¿me puedes dar un ejemplo de cómo usar esta palabra en un enunciado? It's a long phrase. So let's break it. Oops. Let's break it down. I clicked my microphone. Okay. ¿Me puedes dar, can you give me, un ejemplo, an example, de cómo usar, on how to use, of how to use, esta palabra, this word, esta palabra, en un enunciado, in a sentence? Can you give me an example? So yeah, an example on how to use this word. So you can write a word en un enunciado, in a sentence. So yeah, one more time in Spanish. ¿Me puedes dar un ejemplo de cómo usar esta palabra en un enunciado? And the next one. Por supuesto. Of course. Por supuesto. Deja te muestro un ejemplo. Of course. Let me show you an example. Por supuesto. Of course. Deja, allow me or let me, allow me to show you an example. Let me show you an example. So yeah, por supuesto. Deja te muestro un ejemplo. Okay, and the next one. The first one is, fue un error no haber traído un paraguas. It was a mistake not to have brought an umbrella. Fue un error. It was a mistake no haber traído, not to have brought, un paraguas, an umbrella. So yeah, this one is simple too. And the last one. En este momento, at this moment, en este momento, si ganamos el partido, if we win the game, depende de un solo compañero de equipo. Depende de, it depends on, un solo, a single, compañero de equipo, teammate. So basically, a companionship of team, a team companionship. That's how we call it, a compañero de equipo, teammate. So one more time in Spanish. En este momento, si ganamos el partido, depende de un solo compañero de equipo. Okay, so that's it for this one. And as always, thanks for watching. Check out the Quizlet. There's a lot of new vocabulary. Okay, thanks for watching. So now it's your turn to practice Spanish. You can find the lessons Quizlet by going into the lecture resources folder. Thanks for watching.